Raissa, Rio Estate, Raissa, Rio Estate, Raissa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Nitwe tuguha ikibanza cyiza, ugatura neza ku giciro gito cyane. Niba ufite umutungo wifuza kugurisha, gana Raissa turagufasha. Inzu zigurishwa n'izikodeshwa n'ibibanza byiza, byose turagufasha. Wifuza apartema nziza yo kubamo, gana Raissa. Inzu nziza ya etaje iherereye hano i Kanombe. Nk'uko tumaze kubatembereza muri makeya, ubushize twariberetse tubereka ko ihagaze miliyoni 300, ariko ubu ngubu twayikubise hasi ngo ba, ubu ngubu ni miliyoni 250 gusa. Waza nawe yaba iyawe. Noneho rero reka mbamara amatsiko mbabwire details zimwe na zimwe z'iyi nzu. Ifite salon nini yagutse, ikagira salle à manger ndetse na cuisine nini. Ifite ibyumba 5 na douche na toilette 6, ikagira parking nziza hanze. Reka rero tuyitembere mbamara amatsiko bereka ibice byose by'iyi nzu. Mpagaze rero niho ngiye kuberekera ubwiza bwa ya nzu nababwiraga. Nk'uko mubibona ndi hanze yayo. Reka ntangire mbereka. Nk'uko mubibona, murabona aha hantu ni heza cyane. Hafite design nziza, hari akajade keza, ni heza, harisanzuye. Even n'inzu iri ku muhanda, ahantu hatabangamye, ufite abaturanyi beza kandi hasa neza. Reka dutangire twinjira. Hano turi muri parking. Murabona ni parking nini cyane yisanzuye, aho ushobora kuba washyiramo imodoka 4 zigakwirwamo neza kandi zitabyigana. Murabona ubwiza bwo nintagereranywa. Hari utujaride twiza, hari corridor, amarange ni meza, harasa neza cyane, n'amatara hari ni meza cyane. Muri kwibaza, ese tukiva hano katurebe mu gikari cy'iyi nzu ho hameze gute? Twagiye ko mubibona amarange ni meza, birakomeye, hari design nziza cyane nk'uko namwe muragenda mubyibona. Muri cya gikari cyacu rero turahasanga inzu ebyiri. Inzu ya mbere ni inzu umukozi wawe ashobora kuba yararamo kandi afite security. Hirya yayo gatoya hari indi cuisine, tutirengagije yuko no mu nzu hari iyindi. Hirya yaho gatoya hakaba hari indi douche na toilette abantu bari hanze hano mu gikari bashobora atari ngombwa ngo bazenguruke. Karibu noneho reka ntangire mbereke tujye mu nzu. Mbere gato yuko tujya mu nzu, reka mbanze mbereke iri baraza riri hano. Ibintu harandana mwaba mubizi. Muri Raissa Rio Estate turarenze, kuko nawe reba hari amarange meza, ni heza. Reba aya mabara, iyi design y'iyi nzu ni nziza cyane pe. Dukomereze mu nzu naho turebe uko byifashe. Tugeramo hano rero, hano ni muri salon, kandi iyi salon ni nziza, ni nini, irisanzuye. Murabona ko namwe ari ahantu hajyamo abantu benshi pe. Kanangire mbereke utuntu tumwe na tumwe tw'ingenzi. Ahangaha ushobora kuhashyira TV stand. Urabona ni hanini cyane kandi hafite igikuta cyiza, ni cyiza cyane pe, gifite design nziza ku buryo na televiziyo yawe ishobora kuba yabigaragara neza, isa neza ndetse ku bantu bakugana. Urabona ifite ama switch menshi, even n'ama prise menshi, ku buryo ntabwo byakugora kwashyira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Iyi salo yacu ni nziza pe. Tutibagiwe kugaruka ku matara no ku plafo yayo, murabona iyi design iri unique pe. Ni nziza iyi nzu, muze tuyigure. Kuva muri salo rero nk'uko mwabyiboneye ubwiza bwayo, noneho reka dukomereze muri salle à manger. Ariko mbere gatoya, hano hari igikuta gitandukanya salo na salle à manger. Murabona nacyo ni cyiza kandi kirisanzuye ni Kigali. Dukomereze muri salle à manger.
ahangaha naho mpagaze niho nshaka kubereka. Murabona ni salle à manger yisanzuye, ushobora gushyiramo table à manger yawe kandi nini yisanzuye, even yajyaho n'abantu benshi. Tutaribagirwa no kubereka amakaro meza ahari, nkomeje kuvuga no kuri plafo yayo, design zayo. Hano murabona ahangaha naho gukarabira muri cya gihe abantu bagiye gufata amafunguro bitakugoye. Murabona ko iyi nzu ari nsirimu cyane pe. Tuva rero kuri salle à manger yacu twigire hirya gato cyane. Hano hari open cuisine yacu nziza cyane pe, irisanzuye, ifite interior design nziza cyane, ndetse nta nubwo byakugora kuba wategurira amafunguro hano ugahita uyajyana hariya kuri salle à manger, abantu bagafata amafunguro yabo ku buryo bworoshye. Kankomeze mbereke ibyiza bigize ino cuisine yacu. Urabona hari ahantu henshi ushobora kuba wabikamo ibintu byawe byose, ku bantu bakunda guteka cyangwa se kubika ibintu byinshi. Hano hantu harimo ahantu henshi pe wabika ibintu byawe. Erega si hejuru gusa, no hasi turahafite, naho harahari. Aha hose ni imyanya igiye irimo wagenda ushyiramo ibintu byawe, ukabika ibintu byawe bifite isuku kandi byisanzuye. Iyi cuisine rero murabona ni nini, ifite amatara meza, ni ahantu hasa neza. Muri make nawe wahatekera wishimye, ukahategurira amafunguro yawe. Hano rero naho ni ahantu dushobora gukorera isuku ibikoresho byacu tumajije gukoresha, ku buryo tubibika hahandi nagiye mbereka kandi bikakomeza bifite isuku. Cya gikoni cyiza cyacu rero, ahangaha ntushobora gutereka firigo yawe. Nk'uko bibona ni umwanya munini wisanzuye pe, hajyamo size ya firigo yawe yose waba wumva wifuza gushyiramo. Kandi murabona design yawe nayo ni nziza, wakoze neza. Muri make ni ahantu habereye gutura umuntu w'umusirimu cyane. Dukomeze hirya gatoya, nakomeje kubereka ibintu byinshi kandi byiza by'iki gikoni. Hano urabona niho washyira kuka yawe ukajya ubasha guteka ibintu byawe neza, kandi naho murabona yuko ni ahantu hisanzuye cyane. Nk'uko nababwiye yuko iyi nzu yacu ifite ibyumba 5, reka duhere kuri floor yo hasi, aho tuhasanga ibyumba 2 bifite dushe na toilette. Iki ni icyumba, ni umuryango w'icyumba cya mbere mpagazemo. Ngiye gutangira mbinjize mbatembereze. Twagiye. Reka duhere ahangaha, aho mubona hari icyumba kinini cyisanzuye, gifite amatara meza, gifite switch ku mpande zose, whether waba uryamye left or right, nta kibazo na kimwe wagira cyo kuba wacomeka ibintu byawe. Noneho rero si umuryango umwe gusa, twatangiye mbereka yuko nayo nyine umuryango umwe uva muri salo. Hari igihe ushobora kuba wumva guca muri salo wenda harimo abantu ushaka kugura. Byaroroshye kuri Raissa Real Estate. Reka tubereke. Ahangaha ni umuryango uri hanze kuri ya balcon nziza naberetse. Ni akabariko gatoya, aho katari gato cyane, keza cyane pe, ku buryo ushobora kuza uhita winjirira muri chambre yawe, wigendera, wiryamira, nta wundi muntu muhuye. Tuvuye hanze cya cyumba cyacu rero, ntabwo nibagiye ko nababwiye yuko buri cyumba gifite dushe na toilette yacyo. Nayo reka nkomeze mbatembereze. Ahangaha iyi ni toilette, iyi ikaba shower yacu kandi isa neza cyane. Tutibagiwe yuko hano hari na miroir nziza, ndetse naho ushobora kuba wakarabira, ndetse naho ushobora kuba wabikamo utuntu twawe dukeya nk'amasavo, even n'amabrush. Dufite n'uduhanga twiza, ibintu byose muri iyi nzu entertain. Ntibagiye kubabwira, iyi nzu ni nziza pe, muhere ku miryango yayo. Ahantu hose twagiye tunyura, iyi nzu ifite imiryango myiza cyane. Iki ni cya cyumba cyacu cya kabiri nababwiraga, niho mpagaze neza. Ariko mbere yuko twinjiramo ngo tugitembere, namwe mubanze murebe ubwiza bw'iyi nzu. Aha hantu ni heza pe, nawe wakishimira kuba wicaye hano hantu. Urabona ukuntu hasa neza, amatara, aka ka design, muri make ni heza pe, ngira namwe muri kwirebera, muri kukabona. Noneho reka dukomeze muri cya cyumba cya kabiri nababwiraga. Twagiye. Aha rero ni muri cyumba cya kabiri twinjiye nababwiraga, aho dusangamo icyumba kinini cyisanzuye nacyo. Nkomeza kubibutsa ko hari switch. Icyumba cyacu kiba gifite ibintu byose ku buryo ntacyo na kimwe wabiburamo. Dukomereze kuri garde-robe nziza cyane, nayo nini, ushobora kuba wabikamo ibintu byawe uko byaba bingana kose, kandi ari byinshi, nta kibazo na kimwe bifite, kandi zifite isuku. Urabona ukuntu nawe zisa neza. Niba muri cya cyumba cyacu maje kubereka,
dore dushe yacyo na toilette aho iherereye, aho bitari kure y'icyumba cyawe, ushobora kubyuka ugakora bezuwe zawe n'ibiki utarinze ujya kure. Niyo murabibona ni dushe nziza y'insirimu, tugashyiraho na toilette, reba amakaro arimo, ni meza cyane pe. Mbere y'uko tuzamuka ngo mbereke ibyiza by'iyi nzu n'ibyumba bindi biri hejuru kuri second floor, reka mbanze mbereke dushe na toilette abantu bashobora gukoresha. For example nk'abashyitsi nk'uko mwabibonye, iyi ni salle à manger, hano hirya yayo hakaba na salo. Rero iyi ni toilette abantu babasuye bashobora gukoresha bitarinze ko barinda binjira mu cyumba. Reka twinjire turebe nayo ukuntu imeze. Urabona ni toilette nziza yisanzuye kandi nayo ifite isuku, ikoze neza, yubatse neza. Zamukane kuri floor yo hejuru rero mbereke ibyumba biriye. Tukigera hejuru rero ahangaha turahasanga salo nziza kuri floor ya kabiri yisanzuye, nayo nini, ifite ibintu byose ushobora gushyira hano kandi ushaka byisanzuye, amateleviziyo, intebe, buri kimwe cyose. Mbibutsa ko hano kuri floor ya kabiri harimo ibyumba bitatu nabyo bifite dushe na toilette zabyo. Reka nabyo tubitembere nta kibazo. Iki ni icyumba cya mbere kiri kuri floor yo hejuru, murakibona ni kinini kirisanzuye, nacyo gifite akabariko kareba hanze, aho ureba view yo hanze. Tutibagiwe ko gifite na dushe na toilette nabyo byiza nk'uko nakomeje kugenda mbibibutsa. Iki nacyo ni icyumba cya kabiri kuri floor yo hejuru, gifite ya garde-robe nayo nziza nakomeje kugenda mbereka, tukagira view nziza yo hanze nk'uko muri kugenda mubibona. Nacyo ni icyumba kinini cyiza kandi cyisanzuye gifite isuku. Tutibagiwe na dushe na toilette biri hano hanze yayo kandi byiza, bisa neza nabyo murabona ko ari ibintu bisa neza byana bisimo. Inzu rero nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, nabanje kubibutsa yuko mbere yari ihagaze amafaranga miliyoni 300, ariko ubu tukaba twayikubise hasi ni nka cyamunara, namwe nk'uko mwabyibonye iri kuri miliyoni 250 gusa muri Raissa Real Estate. Dukingurire umuryango twinjiremo tubereke iki cyumba cya gatatu ari cyo master bedroom, ari nacyo cyane muze gutembera. Tukinjira rero dusanga hano icyumba cyisanzuye kandi kinini cyane pe, hajyamo igitanda waba ushaka icyo ari cyo cyose, naho hafite bariko noneho nini ushobora gushyiraho intebe zawe ndetse ukareba na view yo hanze. Uko bibona iyi nzu nini kandi ni nziza pe. Dukomereze na hano hanze aho nakomeje kugenda mbibereka ubwiza bw'iyi nzu. Reba kino gikuta, murabona ukuntu ari byiza, hari amarangi meza, hano hantu harasa neza. Ushobora kuba watera udutebe twawe hano ukicara ukanywera akantu, haba ku manywa haba na nijoro, ubundi ukarelakisa mu mutwe wananiwe. Tuva mu cyumba cyacu murabona ko hano hari korodoro, ariko tutarakomeza imbere gato reka twinjire muri dushe na toilette ya master bedroom yacu twaberetse. Iyi ni dushe murabibona isa neza, ni nini, irisanzuye kuko mubibona ni nziza. Ahangaha rero twababwiye ni master bedroom, cyangwa namwe murabibona design yayo ihari, hari isuku, ni nziza. Hano hantu wajya uhakorera dushe ugakora n'izindi activity zose ukumva urisanzuye. Toilette, amakaro yaho, ngira ngo ibintu byose muri kubibona, iyi nzu ni nziza pe. Tuva kuri dushe na toilette yacu muri ya korodoro nababwiye, ahangaha turi kugana ni mu rwambariro. Ngira ngo murabona ko ari ahantu hisanzuye ushobora kubika ibintu byawe byose, imyenda yawe, ibintu byawe bindi byose, amavalizi, iki kandi byinshi, ukabona umwanya uhagije kubibika. Murabona ko ari ahantu hari hisanzuye hameze neza. Nshimira mwebwe twabanye mwese rero dutemberana iyi nzu, nabyo yuko iherereye hano i Kanombe. Kambibutse detaye zimwe na zimwe zayo igiye ifite. Iyi nzu ni etaje iri ku muhanda, ifite parikingi nini, ikagira salo na salle à manger ndetse n'igikoni cyiza cyisanzuye. Ikagira ibyumba 5 rero, 2 hasi 3 hejuru, kandi ikagira na dushe na toilette 6. Rero nkomeje kubararikira gukomeza gukurikira Raissa Real Estate. Iyi nzu nabwiye ko twayikubise hasi ni nk'ubuntu pe. Rero mbararikiye kuyigura, muze muyigure kuko ibintu byacu mabizi ntabwo bijya bitinda, cyane cyane iyo twabikubise hasi. Tubibutsa ko si amazu gusa, ahubwo hari n'ibibanza
n'ibindi byose mwakenera mugane Raissa Real Estate. Ciao.